bhutatma kurvan api na lipyate. I will repeat. Yoga yukto vishuddhatma vijitatma jitendriyaha sarva bhutatma bhutatma kurvan api na lipyate. Yoga yukto vishuddhatma vijitatma jitendriyaha sarva bhutatma bhutatma kurvan api na lipyate. Synonyms: Yoga Yukta, engaged in devotional service. Vishuddha Atma, a purified soul. Vijit Atma, self-controlled. Jita Indriyaha, having conquered these senses. Sarva Bhuta, to all living entities. Atma Bhuta Atma, compassionate. Kurvan Api, although engaged in work. Na, never. Lipyate, is entangled. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: one who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. Purport: one who is on the path of liberation by Krishna consciousness is very dear to every living being, and every living being is dear to him. This is due to his Krishna consciousness. Such a person cannot think of any living being as separate from Krishna, just as the leaves and branches of a tree are not separate from the tree. He knows very well that by pouring water on the root of the tree, the water will be distributed to all the leaves and branches, or by supplying food to the stomach, the energy is automatically distributed throughout the body. Because one who works in Krishna consciousness is servant to all, he is very dear to everyone. And because everyone is satisfied by his work, he is pure in consciousness. Because he is pure in consciousness, his mind is completely controlled. And because his mind is controlled, his senses are also controlled. Because his mind is always fixed on Krishna, there is no chance of his being deviated from Krishna, nor is there a chance that he will engage his senses in matters other than the service of the Lord. He does not like to hear anything except topics relating to Krishna. He does not like to eat anything which is not offered to Krishna, and he does not wish to go anywhere if Krishna is not involved. Therefore, his senses are controlled. A man of controlled senses cannot be offensive to anyone. One may ask, why then was Arjuna offensive in battle to others? Wasn't he Krishna conscious? Wasn't he in Krishna consciousness? Arjun was only superficially offensive because he has already been explained in second chapter. All the assembled persons on the battlefield would continue to live individually as the soul cannot be slain. So spiritually, no one was killed on the battlefield of Kurukshetra. Only their dresses were changed by the orders of Krishna, who was personally present. Therefore, Arjuna, while fighting on the battlefield of Kurukshetra, was not really fighting at all. He was simply carrying out the orders of Krishna in full Krishna consciousness. Such a person is never entangled in the reactions of work. Hare Krishna. ஏழாவது ஸ்லோகம் மொழிபெயர்ப்பு. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன். அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் அத்தகு மனிதன் பந்தப்படுவதில்லை. மாதாஜி, should I read the purport also? Yes, please. Okay, பொருளுரை. முக்தியின் பாதையில் இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வினன் அனைத்து உயிர்களுக்கும் மிகவும் பிரியமானவன். மேலும் அனைத்து உயிர்களும் அவனுக்கு பிரியமானவை. இஃது அவனது கிருஷ்ண உணர்வினாலேயே சாத்தியமாகிறது. ஒரு மரத்தின் கிளைகளையும் அதிலிருந்து தனியாக பிரித்து பார்க்க இயலாததை போல கிருஷ்ண உணர்வினால் எந்த உயிரையும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது. மரத்தின் வேருக்கு நீரூற்றினால் அது எல்லா இலைகளுக்கும் கிளைகளுக்கும் விநியோகிக்கப்படும் என்றும், வயிற்றிற்கு உணவு வழங்குவதால் சக்தியானது தானாகவே உடல் முழுவதும் விநியோகிக்கப்படும் என்றும் அவன் நன்றாக அறிவான். அனைவருக்கும் சேவகனாக விளங்குவதால் கிருஷ்ண உணர்வினன் அனைவருக்கும் பிரியமானவன். மேலும் அனைவரும் அவனது செயலால் திருப்தி அடைவதால் அவனது உணர்வு தூய்மையாகவும் உள்ளது.
அவனது உணர்வு தூய்மையாக இருப்பதால் அவன் மனம் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவனது மனம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் அவனது புலன்களும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவனது மனம் எப்போதும் கிருஷ்ணர் மீது நிலைத்திருப்பதால் கிருஷ்ணரிடமிருந்து அவன் விலகுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. மேலும் இறை தொண்டை தவிர பிற ஜட விஷயங்களில் அவன் தனது புலன்களை ஈடுபடுத்துவான் என்பதற்கும் வாய்ப்பில்லை. கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை தவிர பிற விஷயங்களை அவன் கேட்க விரும்புவதில்லை. கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படாத எதையும் அவன் உண்ண விரும்புவதில்லை. மேலும் கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்படாத எந்த இடத்திற்கும் அவன் போக ஆசைப்படுவதில்லை. எனவே அவனது புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. புலன்களை கட்டுப்படுத்தியவன் யாருக்கும் தீங்கிழைக்க முடியாது. அப்படியெனில் அர்ஜுனன் போரில் மற்றவர்களுக்கு தீங்கிழைக்கவில்லையா? அப்போது அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கவில்லையா என்று ஒருவர் கேட்கலாம். மேலோட்டமாக மட்டுமே அர்ஜுனன் தீங்கிழைத்தான். ஏனெனில் ஏற்கனவே 2ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டபடி ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது என்பதால் போர்க்களத்தில் குழுமியிருந்த அனைவரும் தங்களது தனித்தன்மையுடன் தொடர்ந்து வாழப் போகிறார்கள். எனவே ஆத்ம ரீதியில் குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் எவரும் கொல்லப்படவில்லை. அங்கே பிரத்யேகமாக வீற்றிருந்த கிருஷ்ணரின் ஆணைப்படி அவர்களது ஆடைகள் மட்டுமே மாற்றப்பட்டன. எனவே குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் போரிட்ட போது உண்மையில் அவன் போர் புரியவில்லை. அவன் பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் கிருஷ்ணரது கட்டளைகளை நிறைவேற்றி கொண்டிருந்தான். அத்தகு மனிதன் தனது கர்ம விளைவுகளால் ஒருபோதும் பந்தப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Thank you, Madhavi. So I will share my presentation now. Just a minute. So before we begin, So I'll chant the Mangalacharan. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utapad-kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivan Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Kalpatarubhyascha kripa sindhu bhayev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna.
So seeking the blessings of all the senior Vaishnavas and Vaishnavis who have assembled here, I would like to begin the session on Bhagavad Gita, chapter 5, verse number 7. நான் இங்கு குடியிருக்கும் எல்லா வைஷ்ணவர்கள் வைஷ்ணவிகளிடம் உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை வேண்டுகிறேன். இப்பொழுது நாம் பகவத்கீதை 5வது அத்தியாயம் 7வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். So here is this verse which we read, that one who works in devotion, who is a pure soul and who controls his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. நாம் இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம். அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பானது, யார் தன்னுடைய மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியோடு செயல்படுகிறார்களோ அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அனைவருக்கும் பிரியமானவர்கள், அனைவரும் அவருக்கு பிரியமானவர்கள். அவர்கள் எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் அந்த மனிதன் பந்தப்படுவதில்லை. So here Krishna is talking to Arjuna and telling him about a person who has certain qualities which makes him dear to everyone. இங்கே பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் யாரெல்லாம் தனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள், அவர்களுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். Okay, one minute. I think I did not share the screen. Just a minute. Just a minute. Yes, yes. I think it's visible, Madhavi. Yes, 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 Madhavi. Yes, it is visible. Just a second. No, there is some problem at my end. 1 minute. Sorry for the, there was some technical problem. It was not sharing. So yes, so this is the verse which we are discussing. And this is talking about the qualities which make one dear to Krishna and which make one dear to everyone else. So 4 things are mentioned here in this verse if we read it carefully. சோ இங்கே எந்தெந்த குணங்கள், எந்தெந்த தகுதிகள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிக பிரியமானவர்களாக ஆவதற்கு இருக்குமோ அந்த தகுதிகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. மேலும் 4 முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. So if we read just the first 2 lines, it says Yoga Yukto Vishuddhatma Vijitatma and Jitendriyaha. 4 things. இங்கே முதல் ஸ்லோகத்தின் முதல் வரியை நாம் படித்தால், யோக யுக்தக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, விசுத்த ஆத்மா தூய்மை அடைந்த ஆத்மா, விஜித ஆத்மா தன்னை கட்டுப்படுத்தி, ஜித இந்திரியக புலன்களை கட்டுப்படுத்தி என்று 4 விஷயங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. So actually these are the 4 qualities that make one dear to all living entities.
So இந்த 4 குணங்கள் தான் ஒரு உயிர்வாழியை அனைவருக்கும் பிரியமானவர்களாக செய்கிறது. So first of these 4 qualities, the most important one is that this person works in devotion, yoga yukto. So whatever he is doing, he works in devotion or in complete Krishna consciousness. So முதல் குணம் இங்கு யோக யுக்தோ என்றால் அவர் முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுகிறார் என்பதை குறிக்கிறது. So we may start wondering that this is a chapter where the title is Karma Yoga and Prabhupada ji is giving the purport and he's writing there about Krishna consciousness and devotional service. So from where this devotional service and Krishna consciousness is coming? நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம். இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு கர்மயோகம் என்று கொடுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் இங்கே பிரபுபாதர் அவர்கள் பக்தி தொண்டை பற்றியும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதை பற்றியும் குறிப்பிடுகிறாரே என்ற கேள்வி எழலாம். So as we understand that the Supreme Lord can be realized in 3 different aspects, Brahma, Paramatma and Bhagavan. நமக்கு எல்லாமே தெரியும், பகவானை நாம் 3 வகைகளில் உணரலாம், பிரம்மன், பரமாத்மா and பகவான் என்ற 3 நிலைகளில். And out of all the 3, the essence of Bhagavad Gita is to attain for or try for Bhagavan realization. இந்த 3 விஷயங்களில் நாம் இந்த பகவத்கீதை படிப்பது எதற்காக என்றால் பகவானை உணர்வதற்காக படிக்கிறோம். So understanding the essence and knowing what people need as of now, what is the need of the society, Srila Prabhupada, wherever he gets an opportunity, he talks about Bhagavan realization. So இங்கே பிரபுபாதர் எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் எப்படி பகவான் கிருஷ்ணரை நாம் உணர்வது என்பதை பற்றி நிறைய இடங்களில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So that is why he is an acharya and he knows how to apply the principles of scriptures as per the current time, place and circumstances. அவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் சிறந்த ஆச்சாரியராக இருப்பதினால் அவர் எங்கே எப்பொழுது எப்படி இந்த சமயத்திற்கும் நேரத்திற்கும் இடத்திற்கும் தகுந்தவாறு உபயோகப்படுத்துவது என்பது அவருக்கு நன்றாகவே தெரியும். So this person, first thing is that he works in devotion. He tries to dedicate everything, whatever he does, keeping Krishna in the center or dedicating the results to the Supreme Lord. இங்கே முதல் தரமானவர் அவர் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார். அவரிடம் உள்ள அனைவற்றையும் பகவத் தொண்டில் ஈடுபடுத்துகிறார். அவர் கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து செயல்படுகிறார். He sees presence of Krishna in everyone else also, and that is why he treats everyone else with lot of respect. அவர் கிருஷ்ணரை எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் பார்க்கிறார். அதனால்தான் அனைவரையும் மிக்க மரியாதையுடன் நடத்துகிறார். And because of this transcendental knowledge which he has, he is aware about his position as well. அவருக்கு இந்த உன்னத ஞானம் இருப்பதால் அவருக்கு தன்னுடைய நிலையை பற்றியும் நன்றாக தெரிகிறது. So he serves one and all as a menial servant. அவர் அனைவருக்கும் நல்ல ஒரு சேவகனாக செயல்படுகிறார். So this is one quality, and the second is Vishuddha Atma, or he is a pure soul. முதல் குணம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர். இரண்டாவது குணம் விஷுத்த ஆத்மா, தூய்மை அடைந்த ஆத்மா. His intelligence is completely uncontaminated. அவருடைய புத்திசாலித்தனம் கொஞ்சம் கூட கலங்கம் இல்லாமல் தூய்மையாக இருக்கிறது. And because he serves everyone, because he understands his position and he understands that Krishna is present in each and every one around him, so understanding that he's serving everyone, and that is why everybody is very satisfied with him. So அவர் மிகவும் தூய்மை அடைந்த ஆத்மாவாக இருந்து தன்னுடைய நிலையை பற்றியும் மற்றவர்களுடைய நிலையை பற்றியும் புரிந்து இருப்பதனால் அவர் அனைவருக்கும் திருப்தி தரும் வகையில் அனைவருக்கும் சேவை செய்கிறார். அதனால் அனைவரும் திருப்தி அடைகிறார்கள். And because everyone is satisfied with him, he is actually very pure in consciousness, because he does not carry any anxiety, he does not carry any stress, he does not carry any negative feeling, because people are satisfied with him. So அவர் அனைவருக்கும் திருப்திகரமாக செயல்படுவதால் அனைவரும் திருப்தியாக இருப்பதால் அவர் தூய ஆத்மாவாக இருக்கிறார். அவருக்கு எந்த ஏக்கமோ மன அழுத்தமோ எந்த எதிர்மறையான குணங்களோ விளைவுகளோ அவருக்கு ஏற்படுவதில்லை. So that is how, as a result, he is a pure soul who is always pure in his consciousness. So இப்படித்தான் அவர் ஒரு தூய ஆத்மாவாக இருக்கிறார். அவருடைய உணர்வு நிலையும் மிகவும் தூய்மையாக இருக்கிறது.
The third quality of such a person is Vijitatma. Vijitatma means self-control, or which means specifically that he has complete control on his mind. So விஜிதாத்மா என்பது மூன்றாவது குணம். இந்த விஜிதாத்மா என்றால் தன்னை கட்டுப்படுத்தி, அதாவது தன்னை முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பவர் என்பதை பற்றி குறிக்கிறது. அவருடைய மனது அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. So because he is Vishuddhatma and because he has proper knowledge and his consciousness is situated properly, so that is how he engages not only his body but his mind also in the service of Supreme Lord. அவர் விசுத்த ஆத்மாவாக தூய்மையடைந்த ஆத்மாவாக இருப்பதால் அவர் தன்னுடைய மனதை முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொண்டிருப்பதினால் அவர் விஜித ஆத்மா, தன்னை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொண்டிருப்பவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். So he does not desire for too many things. All what he thinks of is his service to Krishna. அவர் நிறைய ஜடப்பொருள்கள் வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதில்லை. அவருடைய ஒரே ஆசை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான். He understands that Jivera Swarup hoye Krishnera Nityadas, that a Jiva or a living entity is an eternal servant of Krishna. அவர் நன்றாக புரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஜீவேர ஸ்வரூபோ ஹோய் கிருஷ்ணேர நித்யதாசா, ஜீவாத்மா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை. So he does not indulge in these sensual pleasures. Rather than that, he has complete control on his mind. So அவர் இந்த புல இன்பங்களில் ஈடுபடாமல் அவர் தன்னுடைய புலன்களை முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். And the fourth quality which he has is Jite Indriya, which means control his senses. நான்காவது குணம் ஜித இந்திரியக, அப்படி என்றால் புலன்களை முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்ற அர்த்தம். So we can see all these four things, that how he works in devotion because he have pure knowledge, he has sufficient knowledge about who is he and who is Krishna and what is the position of others. So இந்த நான்கு குணங்களுடன் அவருக்கு தூய்மையான ஞானம் இருக்கிறது, போதுமான அளவு ஞானம் இருக்கிறது. இந்த குணங்களுடன் அவர் கிருஷ்ணருக்காகவும் மற்றவருக்காகவும் செயல்படுகிறார். And he tries to work in a manner which is pleasing to everybody. அவர் அனைவருக்கும் திருப்தி தரக்கூடிய வகையில் செயல்படுகிறார். So if we see here, this person, he understands everyone is part of Krishna. இந்த நபரானவர் அனைவருமே பகவானினுடைய அம்சம் என்று புரிந்து கொள்கிறார். He cannot think of any living entity as separate from Lord. அவர் எந்த உயிர்வாழியையும் கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டவராக கருதுவதில்லை. So Srila Prabhupada gives that example there, that how the leaves and branches are actually part of the tree and they have no separate existence. பிரபுபாதர் இங்கு அழகான உதாரணம் கொடுத்திருக்கிறார். எப்படி இலைகளும் கிளைகளும் மரத்தினுடைய பகுதிகளாக இருக்கின்றனவோ அதனை நாம் தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது என்ற உதாரணத்தை கொடுத்திருக்கிறார். So similarly, he understands that all the living entities are separated and yet they are one with the Supreme Lord. இதைதான் அந்த நபர் புரிந்து கொள்கிறார். எல்லா உயிர்வாழிகளும் தனியாக இருந்தால் கூட அனைவருமே கிருஷ்ணரை சார்ந்திருக்கிறார்கள் என்று. And with this consciousness, he wants to serve others. இந்த உணர்வுடன் அவர் அனைவருக்கும் சேவை செய்ய விரும்புகிறார். And what is the best service a person can render? The best service, Prabhupada describes at various places, that the best service to humanity is preaching the message of Krishna to others. என்ன சிறந்த சேவை ஒருவர் மனித இனத்திற்கு செய்ய முடியும் என்றால் பிரபுபாதர் பல இடங்களில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நாம் மற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம், கிருஷ்ணரை பற்றி பிரச்சாரம் செய்வதுதான் மிக சிறந்த சேவை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So by that service, the Supreme Lord himself is pleased. So இந்த சேவை நாம் செய்வதனால் பகவான் கிருஷ்ணர் மிகவும் திருப்தி அடைகிறார். And the pleasing of Supreme Lord is compared to pouring water on roots. நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவது எதை உதாரணமாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது என்றால் மரத்தின் வேருக்கு தண்ணீர் ஊற்றுவதை உதாரணமாக பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கிறார். So if the water is given at the roots of the tree, automatically the branches, the fruits, the leaves, everything gets nourished. மரத்தின் வேருக்கு நாம் தண்ணி ஊற்றினால் அது தானாகவே இலைகளுக்கும் கிளைகளுக்கும் பழங்களுக்கும் காய்களுக்கும் மலர்களுக்கும் கிடைக்கிறது. So this person has this knowledge as to serve everyone, and with this purified intelligence due to transcendental knowledge, he can actually control his mind and senses.
இந்த நபர் தன்னுடைய தூய்மை அடைந்த அந்த மனதினால் போதுமான அளவு ஞானத்துடன் அனைவருக்கும் நன்றாக சேவை செய்கிறார். And whatever work he does, he does as his duty. He understands that he has given certain responsibilities by Krishna, and because he is in this body, so there are certain duties associated with the body. So இவர் தன்னுடைய கடமை என்ன என்பதை புரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். கிருஷ்ணர் தனக்கு சில பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார் என்று புரிந்து கொண்டு தான் உடலால் செய்யும் கடமைகளை சரிவர செய்கிறார். So when this person understands his position, when this person understands Krishna's position, when he works only to serve the Supreme Lord and simultaneously he does all his mundane material duties, so then he does not get any reaction to his actions. So இந்த நபர் தன்னை பற்றி புரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார், கிருஷ்ணரை பற்றி புரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதே சமயத்தில் தன்னையும் கிருஷ்ணரையும் புரிந்து கொண்டு பக்தியில் செயல்பட்டு தன்னுடைய ஜட செயல்களையும் அவர் சரிவர செய்து வருகிறார். அப்படிப்பட்ட நபர் தன்னுடைய கர்ம விளைவுகளினால் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. So here it is demonstrating the description of how one waters the root and how the food should go to the stomach. இங்கே நமக்கு செயல்முறை விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி வேருக்கு தண்ணீர் ஊற்றப்படுகிறது என்பதையும் எப்படி உணவு நம்ம வயிற்றுக்கு கொடுக்கிறோம் என்பதையும் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. So we see that the small little baby, he's sucking the milk and the milk is directly going to the stomach. And if the milk goes anywhere else other than the stomach, then there is a problem. So இங்கே நாம் பார்க்கலாம், ஒரு சிறு குழந்தை பால் உறிஞ்சி குடித்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த குடிக்கும் பாலானது நேரடியாக வயிற்றுக்கு போகிறது. அந்த பால் வயிற்றுக்கு போகாமல் வேறு எங்காவது போனால் அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை தான் உண்டாகும். And if the milk reaches the stomach, then the baby gets nourished automatically. Then the power or the strength comes in hands and legs and different part of his body just by the food reaching the stomach. இந்த குழந்தை இந்த பாலை குடிக்கும் பொழுது அது வயிற்றுக்கு போவதனால் அந்த குழந்தைக்கு போதுமான சக்தி கிடைத்து உடல் மிகவும் ஆரோக்கியமாக போஷாக்குடன் உடல் முழுவதற்கும் தேவையான சக்தி கிடைக்கிறது. And similarly we can see that the water is, the plant is watered in the roots. So if I decide that, okay, there is a huge tree and I want to water each and every leaf, each and every twig, each and every branch, but not the root, then in some time the tree would die. So இப்பொழுது நாம் வேருக்கு தண்ணீர் ஊற்றாமல் நாம் அந்த செடியினுடைய இலைகளுக்கும் அந்த செடியினுடைய கிளைகளுக்கும் நாம் தண்ணீர் ஊற்றிக்கொண்டு வேருக்கு தண்ணீர் ஊற்றாமல் விட்டுவிட்டால் அந்த மரமானது பட்டு போய்விடும். So similarly this person understands that the best service what I can do is working in devotion. அப்படித்தான் இந்த நபர் சரியாக புரிந்து வைத்துக் கொள்கிறார். இந்த உலகத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய மிக சிறந்த சேவை பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதுதான் என்று. And with that consciousness, when he starts working, understanding in real transcendental knowledge, then the result is அவர் அந்த உணர்வுடன் அந்த மாதிரி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது அதனால் ஏற்படும் விளைவு என்ன என்று பார்க்கலாம். Sarva Bhuta, he becomes dear to everyone. So Sarva Bhuta, அவர் அனைவருக்கும் பிரியமானவராக ஆகிறார். So as he treats himself as servant of all, it is very easy for him to humbly serve others. அவர் அனைவருக்கும் சேவகனாக வந்து செயல்படும் பொழுது அவரால் பணிவுடன் அனைவருக்கும் நன்றாகவே சேவை செய்ய முடிகிறது. And because of his service, everyone becomes very pleased by him. அவருடைய சேவையினால் அனைவருமே திருப்தி அடைகின்றனர். And the second result is Atma Bhuta Atma, which means everyone becomes dear to him. ஆத்ம பூத ஆத்மா என்றால் ஒவ்வொருவரும் அவருக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களாக ஆய்விடுகிறார்கள். So actually it is very simple to understand that unless others are dear to him, he'll not be able to serve them. So நாம் இதன் எளிமையாக என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அனைவரும் அவருக்கு பிரியமானவர்களாக இருந்தால்தான் அவரால் மிகவும் சுலபமாக மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்ய முடியும். Generally we do not serve somebody whom we hate or we are envious of. We serve someone whom we like and we feel compassionate about. நாம் பொதுவாக நமக்கு பிடிக்காதவருக்கு அவர்களுக்கு நாம் சேவை செய்ய விரும்ப மாட்டோம். ஆனால் நமக்கு பிடித்தவர்களுக்கு நமக்கு பிரியமானவர்களுக்கு நாம் கண்டிப்பாக சேவை செய்வோம்.
So that is why we understand that preaching for a preacher, I mean, there are so many things that is important for a preacher, but one very, very, very important element for a preacher is that he should be compassionate. சோ இந்த பிரச்சாரம் செய்பவர்களுக்கு நிறைய குணங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் அது மிகவும் முக்கியமான குணம் என்னவென்றால் நமக்கு அந்த மற்றவர்கள் மீது கருணை என்ற குணம் இருக்க வேண்டும். Prabhupada was so compassionate that at times he would cry seeing the common people suffer. He would just cry when he would see that people are standing on the bus stand in under scorching hot sun, and Prabhupada's heart would melt and he would cry for such people, that these people, they do not even understand that they are suffering. How can I help them? பிரபுபாதர் மக்கள் துன்பப்படுவதை பார்த்து மிகவும் கருணையோடு அழுதிருக்கிறார். இந்த இவன் வெயிலில் நின்று கொண்டு வெயில் சுட்டெரிக்கும் பொழுது அதில் நின்று கஷ்டப்படுபவர்களை பார்த்து பிரபுபாதர் இவர்களுக்கெல்லாம் நான் எப்படி உதவி செய்ய முடியும் என்று மிகவும் கருணையோடு அவர்களை பார்த்து அழுவார். And that is how, because of such big compassionate heart, because everyone was so dear to him, that Srila Prabhupada decided that he would go to the Western country at the advanced age of 70. அதனால்தான் பிரபுபாதர் மிகவும் கருணை உள்ளம் கொண்டவராக இருந்ததால் அவர் அவருடைய முதிர்ந்த வயதில் 70 வயதில் அவர் வெளிநாட்டுக்கு பிரயாணம் செய்தார். It was not that he wanted to achieve something. It was not that he wanted some position or some money. It was not that he wanted thousands of temple. It was just this desire to give the message of the Supreme Lord to all these fallen civilization which was degrading. சோ அவர் அங்கே சென்றது பணத்திற்காகவோ பதவிக்காகவோ பெருமைக்காகவோ கௌரவத்திற்காகவோ செல்லவில்லை. அவர் அங்கு சென்றது அவருக்கு இந்த பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய இந்த செய்தியை அனைவருக்கும் கொடுக்க வேண்டும், அனைவருக்கும் கொடுத்து அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் சென்றார். And it was not that everything was arranged very nicely for Srila Prabhupada when he reached the US. அவர் யுஎஸ்க்கு சென்ற பொழுது அவருக்கு எல்லாமே சரியான முறையில் ஏற்பாடு செய்யப்படவில்லை. In fact, he didn't know anybody, and the first person whom he trusted that he would become his disciple and he would be very active in Krishna consciousness, that person sort of betrayed him, and he tormented Prabhupada so much that at the middle of the night Prabhupada had to leave that house where he was staying. பிரபுபாதர் அங்கு அவருக்கு யாரையுமே தெரியாது. அப்படியே அவர் முதலில் சந்தித்த அவரது சீடரானவர் அவரை ஏமாற்றி விட்டார். ஒரு நாள் இரவு அவருக்கு மிகுந்த தொல்லை கொடுத்ததினால் பிரபுபாதர் வேறு வழி இல்லாமல் அவர் தங்கியிருந்த இடத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டியிருந்தது. So if it was not his work in devotion, and if it was not from his boundless compassion, Prabhupada would have not gone to US and ISKCON would not have come up. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு எல்லையில்லாத அளவுக்கு கருணை இருந்ததினால்தான் அவர் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு அவர் வெளிநாட்டுக்கு சென்றார். And even after ISKCON was formed, few years later also, there were many of his Prabhupada's disciples whom Prabhupada had so much of faith in, and he gave them sannyas also, and then there would be few here and there who would leave the movement and go. பிரபுபாதர் தன்னுடைய பிற்கால சில வருடங்களுக்கு பிறகு நிறைய சீடர்கள் அவர்களுக்கு இருந்தார்கள். அவர்கள் மீது மிகவும் நம்பிக்கையுடன் இருந்தார். சில பேருக்கு சந்நியாசத்தை கூட பிரபுபாதர் கொடுத்தார். ஆனால் சில பேர் அவர் பிரபுபாதரை விட்டு போய்விட்டார்கள். And how Prabhupada handled them when they would return? Atma Bhuta Atma. Everyone was dear to him. So those sannyasis who had a fall down, who left ISKCON and came back after few months or few years, Prabhupada again gave them lots of love and welcomed in the society. பிரபுபாதர் ஆத்ம பூத ஆத்மா என் மிகவும் கருணையுடன் அந்த சன்னியாசிகள் பிரபுபாதரை விட்டு மீண்டும் திருப்பி வந்த பொழுது அவர்களை மிகவும் கருணையுடன் பிரபுபாதர் ஏற்றுக்கொண்டார். So that is how we see that how these four qualities which we were discussing today, actually Prabhupada exemplifies each one of them. இன்று நாம் பார்த்த இந்த 4 குணங்களையும் பிரபுபாதர் மிகவும் அழகாக விளக்கி இருக்கிறார். And that is how he could attain this result where he became dear to everyone and everyone was dear to him. இந்த 4 குணங்களும் பிரபுபாதரிடமே இருந்து தன்னுடைய சொந்த எடுத்துக்காட்டின் மூலம் அவர் வாழ்ந்ததனால் அனைவரும் அவருக்கு பிரியமானவர்களானார்கள். அனைவருக்கும் பிரபுபாதரும் பிரியமானவராக ஆனார்.
So keeping in the same spirit, I have picked up two very wonderful devotees whom I would like to discuss today, talking about these four qualities. இந்த 4 குணங்களுக்கும் பொருத்தமான 2 பக்தர்களை பற்றி நான் இன்று உங்களிடம் சொல்லப் போகிறேன். So the first such devotee, his name was Bandhu Mohanty. முதல் பக்தரின் பெயர் பந்து மொஹந்தி என்பது. Now this Bandhu Mohanty, he was staying in a place called Jajpur in Odisha, and he was a devotee of Lord Jagannath. இந்த பந்து மொஹந்தி என்பவர் ஜார்ஜ்பூர் ஒரிசாவில் இருந்தார். அவர் ஜெகநாதருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். He was a very, very poor person, and it was very hard for him to take care of his wife and 2 sons. அவர் மிகுந்த ஏழை. அவரால் அவருடைய மனைவியையும் 2 குழந்தைகளையும் சரியாக கவனித்துக் கொள்ள முடியவில்லை. And though so much difficult, the life was so difficult for him, yet he always had faith, rather absolute faith in Lord Jagannath. வாழ்க்கை மிகவும் கஷ்டமாக இருந்த போதிலும் அவர் பகவான் ஜெகநாதர் மீது முழுமையான நம்பிக்கை வைத்திருந்தார். And he had complete control over his mind and senses. So under such difficult situation, under extreme poverty, yet he would never get agitated. அந்த அதிகமான அந்த ஏழ்மையிலும் அந்த வறுமையிலும் அவர் தன்னுடைய மனதையும் தன்னுடைய புலன்களையும் முழுமையான கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்தார். In fact, during these difficult situations also, he would assure his wife that he has a friend who would take care of him whenever there is any need. அப்பொழுது இந்த கஷ்டமான நிலையில் கூட அவருக்கென்று ஒரு நண்பர் இருந்தார். அவர் இவரை கவனித்துக் கொள்வார். So one day Bandhu Mohanty's wife said, she rather insisted that let us go and ask your friend for help. So அப்பொழுது அந்த பந்து மொஹந்தியோட மனைவி சொன்னார்கள், நாம் உங்களுடைய நண்பரிடம் சென்று உதவி கேட்கலாம் என்று. So Bandhu Mohanty internally thought, okay, it's a good idea. Let me go and have darshan of Jagannath. So இது நல்ல ஐடியா தான். நாம் முதலில் போய் ஜெகநாதரை தரிசனம் செய்யலாம் என்று சொன்னார். So the husband, wife, along with 2 sons, they started walking. They didn't have any money to hire something and go. So they had to go by walk, and it took 4 days for them to reach Jagannath Puri. பந்து மொஹந்தி மனைவி 2 மகன்களுடன் ஜெகநாதரை பார்ப்பதற்கு புறப்பட்டார். அவரிடம் கையில் பணம் இல்லை. அதனால் 4 நாட்கள் நடந்தே, வேற எந்த இதன் வழியாகவும் போவதற்கு அவர்களுக்கு வசதி இல்லை. அவர்கள் 4 நாட்கள் நடந்தே சென்றார்கள். Now, by the time they reached Puri, it was actually late night and the temple was closed. அவர்கள் பூரியை அடைந்த பொழுது இரவு நீண்ட காலமாகிவிட்டது. அந்த கோயில் நடை சாத்தப்பட்டது. So those of us who are fortunate to have been to Jagannath Puri, we know that Jagannath temple has 4 gates. So he told his wife that let us sleep near the south gate of the temple, and tomorrow morning we will go and meet my friend. அப்பொழுது நமக்கு எல்லாமே யாரெல்லாம் ஜெகநாத் புரி போயிருக்கிறீர்களோ உங்களுக்கு தெரியும், ஜெகநாத் புரி கோயிலுக்கு 4 கேட் இருக்குது. அதுல சவுத் கேட்டில் நாம் தூங்கலாம். நாளை காலை சென்று பகவான் ஜெகநாதரை தரிசிக்கலாம், என் நண்பரையும் சந்திக்கலாம் என்று சொன்னார். And actually by this time they were all very hungry also. So what they had is, like in Jagannath temple, there is Jagannath's kitchen, and so they throw out the liquid which is made for boiling the rice, so that water is thrown out. So from the kitchen side, this water was coming out. So all the husband, wife, and the full family, they drank that water, and they went to sleep. அப்பொழுது அவர்கள் மிகவும் பசியுடன் இருந்தார்கள். அப்பொழுது அந்த ஜெகநாதரினுடைய சமையலறையிலிருந்து அந்த அரிசி வடிக்கும் கஞ்சியானது வெளியில் வந்து கொண்டிருந்தது. அந்த அரிசி வடித்த கஞ்சியை அவர்கள் அனைவரும் குடித்துவிட்டு அவர்களுடைய பசியை போக்கிக் கொண்டார்கள். And he deeply prayed to Lord Jagannath that please save my family. And praying like this, he slept off. So அவர் மிகுந்த ஆழ்ந்த பிரார்த்தனை செய்தார். ஜெகநாதரே, என்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றுங்கள் என்று பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு அவர் தூங்கிவிட்டார். So he and his family slept off, but Jagannath could not sleep. அவரும் அவருடைய குடும்பத்தினரும் தூங்கிவிட்டனர். ஆனால் ஜெகநாதரால் தூங்க முடியவில்லை. In fact, the Lord became so anxious that my devotee has come from such far off distance, traveling for 4 days and 4 nights, and he's so tired and he's sleeping on the roadside without having any food.
அப்பொழுது ஜெகநாதர் மிகவும் பதட்டத்துடன், என்னுடைய தூய பக்தர் என்னை பார்க்க வந்திருக்கிறார். 4 நாட்களாக இரவும் பகலுமாக நடந்து ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் அங்கு படுத்து உறங்குகிறாரே என்ற பதட்டத்தில் ஜெகநாதர் இருந்தார். So what the Lord did is he came out of the temple in late night in the form of a Brahmana, and he took one of his plate in which the bhoga is offered to Jagannath. So one big golden plate, he came out, he filled with Mahaprasad, and he came where this devotee family was sleeping. ஜெகநாதரே ஒரு பிராமண ரூபத்தில் அவருக்கு அர்ப்பணம் செய்த அந்த போகாவை ஒரு பெரிய தங்கத்தட்டில் எடுத்து அதில் நிறைய பிரசாதங்களை நிரப்பி அவரை எடுத்துக்கொண்டு இந்த குடும்பம் தூங்கிய இடத்திற்கு வந்தார். And this Brahman, he started calling out loudly, "Oh Jajpuriya Bandhu, oh Jajpuriya Bandhu, where are you?" அப்பொழுது அவர் ஜெகநாதர் இந்த பிராமணர் கூப்பிட்டார், ஜாஜ்புரியா பந்து, ஜாஜ்புரியா பந்து, எங்கே இருக்கிறாய் என்று கூப்பிட்டார். So hearing this, actually Bandhu Mahanti came and he was very happy to see that the Brahmana had come with this plate of prasadam. So he was very satisfied and grateful, and he took the plate from him. அப்பொழுது பந்து மகந்தி அவர் கூப்பிட்டதை கேட்டுவிட்டு இந்த பிராமணரை பார்த்து மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்தார். ஏனெனில் அவர் ஒரு தட்டு நிறைய பிரசாதத்துடன் வந்திருந்தார். அதனை இவர் வாங்கி கொண்டார். And this Brahman also assured that don't worry, tomorrow morning everything will be arranged nicely for you. அப்பொழுது அந்த பிராமணர் சொன்னார், நீ கவலைப்படாதே, நாளை காலை உனக்கு எல்லாமே நல்ல வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்று சொன்னார். So this Brahmana left, and Bandhu Mahanti, along with his family, they all ate nicely and they slept off. So பிராமணர் சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார். பந்து மகந்தி அவருடைய மனைவி குழந்தைகள் அனைவரும் நன்றாக சாப்பிட்டு உறங்கினார்கள். And because the Brahmana had already gone, so he actually washed this plate and kept it along with him. பிராமணர் சென்று விட்டதால் அவர் அந்த தட்டை நன்றாக கழுவி தன்னுடன் வைத்துக் கொண்டிருந்தார். So next day morning, while he was still sleeping, along with that golden plate, so some pandas were going from that side and they found that Jagannath's plate is here. அப்பொழுது அவர்கள் அந்த தட்டோடு பந்து மகந்தி தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது பாண்டாஸ் அந்த வழியாக சென்ற பொழுது இது என்ன ஜெகநாதரின் தங்கத்தட்டு இங்கே இருக்கிறதே என்று அதை கண்டார்கள். And it was a gold plate, so they all called the king's people, and this person was immediately arrested. இது ஒரு தங்கத்தட்டுவாக இருந்ததனால் இந்த நபரை உடனடியாக கைது செய்தார்கள். So he was beaten by the pandas and he was arrested. அந்த பாண்டா இவரை நன்றாக அடித்துவிட்டு இவரை கைது செய்தார்கள். And yet Bandhu Mahanti was completely equipoised in such difficult situation also. அப்படிப்பட்ட அந்த கஷ்டமான நிலையிலும் கூட அந்த பந்து மகந்தி ஒரு சம நிலையில் இருந்தார். So then what happens later is Lord could not tolerate that what all is happening to my dear devotee. அப்பொழுது ஜெகநாதரால் தன்னுடைய பிரியமான பக்தருக்கு நடப்பதை அவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. So that whole day Bandhu Mahanti was in jail and Jagannath waited, and when the night came he went to Pratap Rudra in the dream. The king's name was Pratap Rudra, and he told him the entire story. அப்பொழுது நாள் பூரா பந்து மகந்தி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அப்பொழுது ஜெகநாதரால் இதனை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. அன்றைய இரவு ஜெகநாதர் அந்த அரசன் பிரதாப் ருத்ராவினுடைய கனவில் சென்று பேசினார். And Lord also instructed the king to release Bandhu Mahanti immediately and give him all respects and bring him for my darshan. அப்பொழுது ஜெகநாதர் பிரதாப் ருத்ரிடம் சொன்னார், உடனடியாக பந்து மகந்தியை நீங்கள் விடுவிக்க வேண்டும், அவருக்கு எல்லா வசதிகளும் செய்து கொடுத்து என்னை தரிசிப்பதற்கு அவரை அழைத்து வர வேண்டும் என்று சொன்னார். And the Supreme Lord also said that he is my dear friend, so give him all the comfort and the treatment which would be otherwise given to my friend. அப்பொழுது பகவான் சொன்னார் அவரிடம், அவர் அந்த பந்து மகந்தி எனக்கு மிகவும் பிரியமான பக்தராக இருப்பதினால் நீங்கள் அவருக்கு எல்லா மரியாதைகளையும் எனக்கு கொடுப்பது போல் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்.
So this is how we see that Bandhu Mohanty, he did not complain at all, whatever he was going through. And because of his humility, because of his devotion, because of his sincerity, how he became dear to the Lord and to all Lord's devotees. சோ பந்து மொஹந்தி இவ்வளவு கஷ்டங்களை அவர் சந்தித்த பொழுதும் அவர் எந்த புகாரும் செய்யவில்லை. சோ அவர் மிகவும் பணிவுடன் பக்தியுடன் உண்மையாக இருந்ததினால் அவர் பகவான் ஜெகநாதருக்கு மிகவும் பிரியமானவராக இருந்தார். And so this is one story of one devotee whom I find very inspiring. And then there is another story coming up. And this story, again, a devotee of Lord Jagannath, his name is Dasya Bauri. சோ இது ஒரு கதை. இது நமக்கு நல்ல ஊக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய கதை. இதுவரைக்கும் பார்த்தோம். இன்னொரு கதையை பார்க்கலாம். இந்த கதையில் அந்த பக்தரினுடைய பெயர் தாசிய பௌரி என்பது. So Dasya Bauri was actually a cloth weaver. He would weave the cloth and he would sell it off, and whatever money he would get, that is how he was surviving. இந்த தாசிய பௌரி என்பவர் ஒரு ஆடை நெய்பவர். அவர் அந்த ஆடை நெய்து அதனை விற்று அதில் வரும் பணத்தை வைத்து தன்னுடைய பராமரிப்பு செலவுகளை பார்த்து கொண்டிருந்தார். And his house is around 2 miles away from Jagannath Puri. அவருடைய வீடு ஆனது ஜெகநாத்புரியிலிருந்து 2 மைல்கள் தூரத்தில் இருந்தது. He was born in a low caste, and he would always think that it is because of my karmic reaction that I have got a birth in low caste. And if I want to please Jagannath, then I should take birth in high caste, and then only I can serve him. அவர் மிகுந்த தாழ்ந்த வகுப்பை சேர்ந்தவர். என்னுடைய கர்ம வினையினால் தான் நான் இந்த தாழ்ந்த வகுப்பில் பிறந்திருக்கிறேன். நான் ஜெகநாதருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்றால் நான் உயர்ந்த குலத்தில் பிறக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார். And he had understood the essence that chanting the holy names is the only way for perfecting our life. சோ அவருக்கு நன்றாக புரிந்து இருந்தது பகவானினுடைய புனித நாமத்தை ஜபிப்பதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பக்குவப்படுத்த சரியான வழி என்பதை புரிந்து வைத்திருந்தார். So he was spending his time in a very simple and humble manner by weaving the clothes, selling it off, surviving, and whatever time he had, he would engage in chanting the holy names. அவர் மிகவும் எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார். அவர் அந்த ஆடைகளை நெய்து கொண்டு அதனை விற்று அதில் வரும் வருமானத்தை வைத்து எளிமையாக வாழ்ந்து தன்னுடைய அதிகப்படியான நேரங்களில் அவர் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருப்பார். So once devotees were going from his village, they were all going to attend the Rath Yatra festival. So far, Dasya Bauri didn't had darshan of Jagannath. He has just heard about him. So when he heard that people are going, so he thought, wow, that's a good opportunity. Let me also go and have darshan of the Lord of my life. அப்பொழுது அவருடைய கிராமத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் ரத யாத்திரை பார்ப்பதற்காக சென்று கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் ஜெகநாதரை பற்றி இவர் கேட்டிருக்கிறாரோ தவிர அவர் ஜெகநாதரை பார்த்ததில்லை. எனவே நான் கூட இந்த சந்தர்ப்பத்தில் போய் ஜெகநாதரை தரிசிக்க விரும்புகிறேன், நானும் போகிறேன் என்று அவர் புறப்பட்டார். And here he was, so he went there, and here he was standing very close to Lord Jagannath, and he could see his beautiful form, his black form, the beautiful huge deity of Jagannath. அப்பொழுது இவர் ஜெகநாதருக்கு மிக நெருக்கமாக நின்று கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது ஜெகநாதரின் அழகான அந்த கருப்பு பெரிய வடிவத்தினை அவர் பார்த்தார். He noticed his bright red colored lips. He also noticed his eyes, which were like wheels. The white portion of the eyes was like wheels. So he was focusing his attention there. So அவர் ஜெகநாதரினுடைய அழகான சிவந்த உதடுகளையும் பெரிய சக்கரம் போன்ற பெரிய கண்களையும் பார்த்து கொண்டிருந்தார். And then he focused on Jagannath's eyeballs, the black eyeballs. So white and black and red, this combination, he was just meditating on that. அதன் பிறகு ஜெகநாதரினுடைய அந்த கருவிழிகளை அவர் பார்த்தார். அப்பொழுது அவருக்கு அந்த கருப்பு சிவப்பு இந்த வண்ணங்களை நினைத்து அதன் மீது தியானம் செய்து கொண்டிருந்தார். He was so spellbound by this spiritual vision that tears started rolling from his eyes, and he was like praying that, Lord, I am the greatest sinner, please deliver me. அப்பொழுது அவர் ஒரு பேச்சு கூட அவருக்கு வரவில்லை. அவர் அப்பொழுது கண்களில் தாரை தாரையாக நீர் வடிந்தது. பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார், நான் மிகப்பெரிய பாவி, என்னை தாங்கள் விடுவிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தார்.
So this is how he became completely absorbed in Lord Jagannath without any deviation or distraction. எந்த விதமான கவன சிதறலும் இல்லாமல், கவனம் இங்கு அங்கு போகாமல் அவள் முழுமையாக ஜெகநாதர் மீது ஆழ்ந்திருந்தார். So the mind became completely absorbed in thoughts of Jagannath, and somehow he came back to his house. So அவருடைய மனது முழுவதும் ஜெகநாதர் நிறைந்திருந்தார். அதன் பிறகு அவர் தன்னுடைய வீட்டிற்கு திரும்பி வந்தார். So when he reached home, his wife had made some porridge with kirai. So அப்பொழுது வீட்டிற்கு வந்த பொழுது அவருடைய மனைவி கஞ்சியும் கீரையும் செய்து வைத்திருந்தார். So she kept in the plate, she first kept the porridge, the rice porridge, which was white, and in the center she kept that kirai. அந்த மனைவியானவள் அந்த கஞ்சியை ஒரு தட்டில் வெள்ளையாக போட்டுவிட்டு அதன் நடுவில் அந்த கீரையை வைத்திருந்தார். And when Dasya Bauri saw this, and he started saying, no, I can't eat. He is Jagannath. How can I eat? இதனை பார்த்தவுடன் இந்த தாசிய பௌரி சொன்னார், என்னால் சாப்பிட முடியாது, இது ஜெகநாதர் என்று சொன்னார். So seeing that rice and kirai, he was reminded of the eyes of Lord Jagannath. அப்பொழுது அந்த கீரையையும் அந்த சாதத்தையும் பார்த்தவுடன் அவருக்கு ஜெகநாதரினுடைய கண்தான் நினைவிற்கு வந்தது. And the wife became so concerned. The wife started thinking, what has happened? Maybe somebody has done some black magic to my husband. யாரோ சூன்யம் செய்து விட்டார்களோ, அதனால்தான் என் கணவர் இப்படி சொல்கிறாரோ என்று அவருடைய மனைவி நினைத்தார். So thinking like that, when she went to the neighbors and when they heard the whole thing, then they told the wife, you remove kirai and keep it separately. அப்பொழுது அன்னை வீட்டுக்காரரிடம் போய் சொன்ன போது அவர்கள் எல்லா கதையையும் கேட்டுவிட்டு நீங்கள் கீரையை தனியாக எடுத்து வையுங்கள் என்று சொன்னார்கள். So in that condition, then he was very happy and he gratefully honored the prasad. அப்படி பிரித்து வைத்தவுடன் அவர் மிகவும் சந்தோஷத்துடன் அந்த பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். So this Dasya Bauri, once what happened is that it is described that he had no desire for sense gratification. The only thing he wanted was service of Lord Jagannath. எப்பொழுதுமே இந்த தாசிய பௌரிக்கு எந்த தன்னுடைய புலன்களை திருப்தி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையே கிடையாது. அவருடைய ஒரே ஆசை பகவான் ஜெகநாதருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான். So once Lord Jagannath came in his dream and asked him for any benediction. அப்பொழுது ஒரு சமயம் ஜெகநாதர் அவருடைய கனவில் வந்து உனக்கு ஏதாவது வேண்டுமா கேள் என்று சொன்னார், வரம் கேட்க சொன்னார். So when this opportunity was given to this poor weaver, he could have asked for anything material, anything opulent. So இந்த ஏழை நெசவாளிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்த பொழுது அவர் ஏதாவது ஐஸ்வர்யம் பகவானிடமிருந்து கேட்டிருக்கலாம். But he asked for 3 specific things. ஆனால் அவர் 3 முக்கிய விஷயங்களை ஜெகநாதரிடம் கேட்டார். He said, I always want to have your darshan. எனக்கு எப்பொழுதுமே நீங்கள் காட்சி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். I want my mind to be completely absorbed in you. என்னுடைய மனது எப்பொழுதுமே தங்களை தான் நினைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். And if I offer anything to you, then you should come and take it personally with your own hands. நான் உங்களுக்கு ஏதாவது அர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது நீங்கள் நேரடியாக வந்து உங்களுடைய கைகளால் எடுத்து அதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார். And of course Jagannath granted him these benedictions. ஜெகநாதர் இந்த ஆசீர்வாதங்கள் இந்த அவர் கேட்டதை அவருக்கு கொடுத்தார். So there is a description that how he wanted to offer one coconut to Jagannath. So he saw that some Brahmanas were going to Jagannath Puri and he got this coconut and said that please offer this to Jagannath and tell that your devotee Dasya Bauri has sent this offering. ஒரு சமயம் சில பிராமணர்கள் ஜெகநாதபுரிக்கு போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த தாசிய பௌரி அவரிடம் ஒரு தேங்காயை கொடுத்து இதனை நீங்கள் ஜெகநாதருக்கு அர்ப்பணம் செய்யுங்கள், அப்படி அர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது இது தாசிய பௌரி கொடுத்தார் என்று சொல்லி அர்ப்பணம் செய்யுங்கள் என்று சொன்னார். And he also said that only if Jagannath comes and personally takes it, you give it, otherwise you bring it back to me. அப்பொழுது அவர் சொன்னார், ஜெகநாதர் நேரடியாக வந்து தன்னுடைய கையினால் எடுத்து ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும் நீங்கள் கொடுங்கள், இல்லை எனில் இதனை திருப்பி எடுத்து வந்து விடுங்கள் என்று சொன்னார். So these Brahmanas thought that, oh, such a stupid person, it doesn't happen like that. Anyways, they went to Jagannath Puri.
அப்பொழுது அந்த பிராமணர்கள் நினைத்தார்கள் சரியான முட்டாள்கி, அவருக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் ஜெகநாத பூரிக்கு போனார்கள். So this Brahmana, he made all his offerings, and when he was coming back, he suddenly remembered Dasya Bauri's request, and so he took out the coconut and he said that Dasya Bauri has sent and kindly accepted. அப்பொழுது இந்த பிராமணர் தன்னுடைய அர்ப்பணிப்பெல்லாம் முடித்த பிறகு திடீரென்று அவருக்கு ஞாபகம் வந்தது, தாசிய பௌரி கொடுத்த இந்த தேங்காய் இருக்கிறதே என்று. அதனை எடுத்து ஜெகநாதரிடம் இதனை தாசிய பௌரி கொடுத்தார், இதனை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அர்ப்பணம் செய்தார். So suddenly from nowhere a long hand stretched out, took coconut and went back. அப்பொழுது திடீரென்று ஒரு நீளமான கை வந்து அந்த தேங்காயை எடுத்தது. And and similarly there is another description that he wanted to offer some mangoes, and the pandas were saying that, I mean, generally when we go to Puri and then the pandas, they start telling, I will take you, or the other one would say, I would take you. So similarly, when he reached there with a basket full of mangoes, the pandas started telling, I will offer, like that. There was some debate going on between them. So ஒரு சமயம் தாசிய பௌரி ஒரு கூடை நிறைய மாம்பழங்கள் எடுத்துக்கொண்டு ஜெகநாதரை பார்க்க சென்ற பொழுது பாண்டாக்கள் வழக்கமாக யாராவது போனால் நான் கூட்டி செல்கிறேன், அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்வார்கள். அப்படி பாண்டாக்களிடம் ஒரு விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நான் போகிறேன், நீ போகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். So Dasya Bauri said, no need, I will offer it myself. And standing near the Garud Stamba, he started calling out to Jagannath to take the mango. அப்பொழுது தாசிய பௌரி சொன்னார் தேவையில்லை என்று சொல்லிவிட்டு அவர் அந்த கருட ஸ்தம்பத்து நியரிடம் அங்கு பக்கத்தில் நின்று கொண்டு அவரே ஜெகநாதருக்கு அர்ப்பணம் செய்தார். And again that hand would appear, take mango and go, and then again next one and third one, and like that the whole basket became empty. இந்த சமயமும் ஜெகநாதரினுடைய கை நீளமாக வந்து ஒவ்வொரு மாம்பழமாக எடுத்துக்கொள்ளும் செல்லும். அப்படி எல்லா மாம்பழங்களையும் எடுத்து அந்த கூடையே காலியாக்கி விட்டது. And the Pandas started asking, where are the mangoes going? Where are the mangoes going? So Dasya Bauri said, go and see near Jagannath. அப்பொழுது அந்த பாண்டாக்கள் இந்த மாம்பழங்கள்லாம் எங்கே போகின்றன என்று கேட்ட பொழுது அப்பொழுது தாசிய பௌரி சொன்னார், போய் ஜெகநாதர் பக்கத்தில் பாருங்கள் என்று சொன்னார். They all ran to Jagannath's altar, and to their utmost surprise, they found that near Ratna Singhasan, these peels and the seeds of mango were scattered everywhere. அவர்கள் ஓடி சென்று அந்த கர்ப்பகிரகத்தில் பார்க்கும் பொழுது அங்க ரத்ன சிம்ஹாசனத்தின் பக்கத்தில் அந்த மாம்பழ கொட்டைகளும் தோலும் அங்கு கிடந்தன. So because of his devotion and dedication to the Supreme Lord, he became so dear to all the devotees of Jagannath also. So இந்த இவருடைய அந்த பக்தியினாலும் அந்த அன்பினாலும் அவர் ஜெகநாதருக்கும் பிரியமானவரானார், அங்குள்ள எல்லா பக்தர்களுக்கும் பிரியமானவரானார். So this is how we see that all these four qualities, whoever depicts, he becomes very dear to everyone. So இந்த 4 குணங்கள் நாம் பார்த்தது யாருக்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அவர்கள் அனைவருக்கும் பிரியமானவர்களாக ஆகிவிடுவார்கள். And Srila Prabhupada writes in the purport that how Arjun himself perfectly depict these qualities. பிரபுபாதர் இங்கே பொருளுரையில் குறிப்பிடுகிறார் அர்ஜுனனுக்கு இந்த 4 குணங்களும் இருந்தது என்பதை. Prabhupada says that Arjun was simply carrying out the order of Krishna, and he was in full Krishna consciousness. அப்பொழுது அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரோ அதனை அவர் செய்தார், அப்பொழுது அவர் முழு கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தார் என்று. And such a person is never entangled in the reaction of his work. யார் முழு கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுகிறார்களோ அவர்கள் அவர்களுடைய கர்ம விளைவுகளால் ஒருபோதும் பந்தப்படுவதில்லை. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, excellent lecture, Madhavi. Devotees, if you have any questions, you can type. You can raise your hands. Prabhuji. Yes, Mataji. I don't see any questions so far. Hare Krishna, Mataji, thank you so much for the wonderful lecture. You have nicely explained that Karma Yoga is nothing but action with devotion to Supreme God Krishna.
Okay. Yeah, yes, Mataji, go ahead, please. நீங்கள் மிக அழகாக விவரித்தீர்கள் கர்மயோகம் என்பது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தியுடன் செயல்படுவது என்பதை. A devotee performs his action in devotion to Krishna and dedicate the results of the actions to Krishna. ஒரு பக்தரானவர் பகவானுக்கு தன்னுடைய பக்தியை சமர்ப்பணம் செய்கிறார், அதனுடைய விளைவுகளையும் செய்யக்கூடிய செயல்களின் விளைவுகளையும் கிருஷ்ணருக்கே சமர்ப்பிக்கிறார். He sees everyone as part and parcel of Krishna, and hence he serves everyone by preaching the message of Krishna to them. பக்தரானவர் ஒவ்வொருவரையும் பகவானின் அம்சமாக பார்த்து ஒவ்வொருவருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய செய்தியை பரப்புகிறார். Therefore, everyone is satisfied with him. அதனால் அனைவரும் அந்த பக்தர் மீது திருப்தி அடைகிறார்கள். As everyone is satisfied with him, they are being very dear to him, and hence he is always peaceful. அனைவருமே அவருக்கு பிரியமானவர்கள் ஆகிறார்கள், அதனால் அந்த பக்தரானவர் எப்பொழுதுமே அமைதியாக இருக்கிறார். Due to the preaching service, he is constantly in touch with transcendental knowledge, and hence becomes pure, that is having control over his senses and mind. அவர் எப்பொழுதுமே பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருப்பதினால், அந்த உன்னத அறிவில் இருப்பதினால் அவர் மிகவும் தூய்மை அடைந்து அவர் எப்பொழுதுமே அந்த தெய்வீக தன்மையில் இருக்கிறார். Therefore, he is not entangled with his work by his work. அதனால் அவர் தன்னுடைய கர்ம விளைவுகளினால் பந்தப்படுவதில்லை. You have also nicely explained that how Srila Prabhupada exhibited all these wonderful qualities. நீங்கள் மிகவும் அழகாக எப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த குணங்களை அழகாக விவரித்தார் என்பதை விளக்கமாக சொன்னீர்கள். We have also enjoyed the devotional stories of Bandhu Mohanty and Siya Bauri. நாங்களும் நீங்கள் சொன்ன கதைகள் இரண்டையும் மிகவும் அனுபவித்தோம். Thank you so much, Mataji. Let's see if there are any questions. Thank you very much for that 2 minutes summary of such long session. It was wonderful, Prabhu. You captured all the points. Oh, thank you, Madhavi, for your translation service. You have become an expert. Thank you, Madhavi. All your best. Yeah, if anybody has any questions, please kindly raise your arms, or you can chat in the chat box. If there are no questions, we can end the session by vote of thanks. We thank ISKCON Chennai for providing wonderful environment for devotees to get together and hear about Krishna and his instructions in Bhagavad Gita. We thank Sukirti Madhavi Mataji for the wonderful lecture, and we thank Soumya Lakshmana Mataji for the wonderful translation. We thank everyone attending the session on Zoom and YouTube. All glories to Srila Prabhupada and assembled devotees. Let us end the session by chanting Vaishnava Pranam and Hare Krishna Mahamantra. Vancha kalpatarupyascha kripa sindhubhyevacha paritanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you so much. Hare Krishna. Recording stopped.